hwaini wa tariki 22 mweri wa keri mwaka wa 2024 nĩ ngatho mũno makiria nĩ gũthiĩ na mbere gũtucagũra gũkũ gwa Kameme TV. Maya nĩ mohoro matũra-inĩ na maya no mamwe ma marĩa ngũkorwo ngĩkũmenyithia. Mamwe ma marĩa tũkũharĩirie mohoro matũra-inĩ. Muthũrimi wa bajeti Margaret Nyakango kwendekithia ngombo iria ciothe cioetwo nĩ thirikari ithũrimwo werũ agĩkwa ikoretwo ikĩhũthĩka ũrĩa gũtagĩrĩire. Kenyans must be ready to tighten their belts because KK regime is coming after them in a second wave of taxes. Ngwatanĩro ya Azimio kũria a Kenya meharĩrĩrie kwĩnyitia mũthiori kuona kũrĩ na mũrurumo mwerũ wa magoti ũroka hamwe na mendekithia ma thirikari ma bajeti ya mwaka wa 2024-2025. Turaiga maĩ nĩ mambe maheanwo maĩ marĩa magĩrĩire tukona maĩ kwa ũingĩ nigetha kumagia hau rĩu makĩciria kuongerera bei. Na kambuni ya uheani wa maĩ ya Gatanga kuongerera marĩhi ma maĩ kuma ciringi 33 nginya ciringi 120 gũkũ aikari magĩtetana kuga rĩrĩ ti ihinda rĩagĩrĩru rĩa kuongerera marĩhi maya. Mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko nĩ Nyambura wa Wamuca, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Cegena. Rĩu tũkĩambĩrĩria, mũthũrimi wa bajeti Margaret Nyakango rĩu nĩendekithĩtie gũthũrimwo kwa ngombo ciothe iria cioetwo nĩ thirikari kumana na kĩrĩa augĩte nĩ ũhotekeku wa ũhũthĩri mũru wa kĩgĩna gĩkĩ, ũndũ ũmwe na kwaga ũtheri harĩ mũigana wa njoherera iria ngombo ici cioetwo nacio. Ningĩ Nyakango nĩ areganĩte na wendi wa thirikari wa kwĩyũmbĩrĩra ngombo makĩria cia kuma honge cia kĩmabũrũri cia kĩgĩna, rĩu akiuga gũkinyĩria mũthia wa mwaka tũrĩ wa kĩgĩna bũrũri wa Kenya ũgũkorwo ũkinyĩtie njoherera harĩ ngombo cia mũigana wa ciringi birioni 800. Mwandĩki witũ Bataro wa Mwangi niwe ũratũhingũrĩra na riboti ĩno. Nĩ ndereti ya mũigana wa ngombo cia bũrũri ĩrĩa yarahũrĩtwo hĩndĩ ya gĩikaro gĩa kamĩtĩ ya mwanya mbunge-inĩ ĩgiĩ ngombo cia bũrũri. Mũthũrimi wa bajeti Margaret Nyakango akĩonania kwaga kũiganĩra na mũhũthĩrĩre wa ngombo ici. Kũringana na Nyakango na thengi ya bũrũri kwĩyũmbĩrĩra ngombo cia tiririoni cia mbeca, kĩgĩna gĩkĩ gĩtikoretwo gĩkĩhũthĩka ũrĩa kwagĩrĩire. Rĩu wabici ĩno ĩkĩendekithia ũthũrimi wa mathabu mothe ma ngombo cia bũrũri. What my office is recommending is that we seriously audit these loans and the projects that they support to ascertain the effectiveness of the loan. We are aware there are very large payments coming up and they are going to strain the government a lot. Kĩrĩa kĩrekĩrĩrwo nganja nĩ ũtheri wa ũhũthĩri wa kĩgĩna gĩkĩ, ũndũ ũmwe na mũigana wa njoherera iria irĩhagio ngombo ici. Rĩu wabici ĩno ĩgĩthoma gũkungio wara harĩ mũrĩhi wa magoti. Kĩũria kĩnene arĩ gũthiaga atĩa bũrũri ũkĩenderera ngombo cia goro o rĩrĩa marĩ na ũhoti wa gũcagũra ngombo cia raithi. Our analysis has revealed that the average interest paid on concessional loans has averaged 14.5%. We don't have money to put in the sinking fund, so we must continue taking the overdraft, and so we continue running short. It's simply a merry-go-round. Ningĩ Nyakango no agwetete ũgwati mũnene wa njoherera ici iria ikũrĩrĩire harĩ mathirĩ maya. Rĩu akiuga njoherera ici ikirie gũkinya ciringi birioni 800 gũkinyĩria mũthia wa mwaka tũrĩ wa kĩgĩna. The twin tragedy of the rising interest rates and the steep depreciation of the shilling is increasing our debt servicing burden to unmanageable levels. In January, we used 98.7% of all the revenue we collected on debt servicing. That means that our salaries or whatever other spending we were doing was on borrowed money. And if you said 98% of our money we're using it to pay debt, then which means clearly there must be borrowing to utilize Article 223. So what is your take on that, and how do you think we can address
that issue. Thirikari nwe murikitwo ni witangi mukiruku wa kigina kiayo riu Nyakang'o akiuga na thengi ya kuongerereka kwa magoti gutiri undu ungicenjia hari miikarire ya Kenya kuna maingi ma magoti maya maroragio uhuthiri-ini utari kihariro wa mabitha thirikari mutugo uria uregeire wabici-ini ciothe. I think there is a disconnect between Treasury and the implementing agencies. So we need to find out why and how we can correct that. Development spending on both national and county governments will be hard hit, and we've already seen this in the recent past. Eventually, essential expenditures such as salaries will also be adversely affected. And the country is borrowing more, and also borrowing the same money that it was given to the same bank. And this is an area which really as Parliament we have to look at. Gukinyeria umuthe muigana wa ngombo cia bururi rugamire ciringi tiririoni 11 giki ari gicunjĩ kia 68.3 harĩ igana kia utonga wothe wa bururi. Spending a lot of the time is on non-essentials, leaving out impactful development expenditures. That must improve. Hadini ya Kameme TV letorako ni Bataru wa Mwangi. Na riu ngwataniro ya Azimio la Umoja ni hitite kuregana na mendekithia ma thirikari ya Kenya Kwanza ma bajeti ya mwaka ukite wa kigina kuona megucungiriria kigiriko na moritu makiria kuri a Kenya aria makoretwo magumirwo ni kwambatira kwa garama ya muturire kuhitukira ndumiriri iria ithomirwo ni mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka. Azimio ni yuritie a Kenya kwinyitia muthiori ni amukuri na mururumo mweru wa nyongerera cia magoti iguru wa magoti maria mongereirwo thiini wa mwaka uyu wa kigina ya thirikari. Mwaura wa Gunya niwe wina riboti ino. Thikoni ni thutha wa ministry ya kigina bururi-ini gucabithia mendekithia ma thirikari ma bajeti ya mwaka ukite wa kigina. Atongoria ngwataniro ya mung'ethaniro wa Azimio ni maniriire uregani wao na mendekithia maya makiuga megucungiriria kigiriko na moritu maingi kuri muingi wa bururi uria ukoretwo thinikanetio ni garama ya iguru ya muturire. Makiaria hindi ya gikaro na andiki a mohoro Azimio maugite bajeti ya mwaka ukite rongoreirio kuongerera magoti kuri muingi niguo gukinyaniria kigina kiria thirikari itanyite kungania mwaka ukite gia ciringi tiririoni 2.9 guku makiuria Kenya kwinyitia muthiori ni amukuri na mururumo mweru wa magoti iguru ria maria mongereirwo mwaka uyu. If the BPS is anything to go by, Kenyans must be ready to tighten their belts because KK regime is coming after them in a second wave of taxes. Number 3, to the ordinary Kenyans, the mama boga, boda riders, and the people of Mjengo, this regime is coming again with a double taxation plan with increased taxes of approximately 27,000 shillings per every adult Kenyan. Mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka uria uthomire ndumiriri ino ritie ya Kenya kwiyumiria na kuregana na mendekithia maya kuona ne magacungiriria moritu akiuga makuhuthira njira ciothe cia kiwatho kuregana na mendekithia maya is that it does not meet the Constitutional and Public Finance Management Act provisions. We commit to reject any further punitive taxation imposed on Kenyans by this regime in the name of economic transformation. Kuringana na mendekithia maya thirikari irongoreirie guthondeka bajeti ya ciringi tiririoni 4.2 mwaka ukite wa kigina hari kuongerereka kuma ciringi tiririoni 3.68 mwaka uyu. Nyongerere iria Azimio yugite gukuithia Kenya kuhitukira magoti meru. Kenya Kwanza regime remains badly exposed on all fronts. As I present their second budget policy statement, it is clear that we are in a second phase of a reckless race to the bottom. When 1.5 years later, all indicators point to the fact that life is deteriorating, not improving. The cost of life remains high as the cost of every basic item continues to go up. We are staring at a second disastrous and painful year under Kenya Kwanza.
harĩ bajeti ĩno thirikari nene yendekithĩtio kũgaĩrwo tiririoni 2.54, ciringi tiririoni 1.35 ikendekithio gũthiĩ kũrĩha mathirĩ. Bunge ĩkendekithio kũgaĩrwo mũigana wa ciringi bilioni 41.62, na rũhonge rwa magoti rũkendekithio kũgaĩrwo mũigana wa ciringi bilioni 23.6. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya. Na rĩu tũkĩmũrĩka riboti ĩngĩ, magana maingĩ ma Kenya nĩ meyumĩririe taũni-inĩ ya Eldoret kugira ũhoro njorua ya ihenya rĩa marathon Kelvin Kiptum rĩrĩa mwĩrĩ wake ũrutirwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya thibitarĩ ya Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Mwĩrĩ wa Kiptum ũtwarirwo kwao mũciĩ kũrĩa ũkũrara gwake mũciĩ kũringana na ũndũire wa rũrĩrĩ rwa Marakwet mbere ya ahurũkĩtio mũthenya wa rũciũ. Kĩmani wa Ngũnjiri nĩwe wĩna riboti ĩno. Mathaa-inĩ ma thaa ithatũ kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩguo mwĩrĩ wa njorua ya mahenya ma marathon Kelvin Kiptum ũrutirwo mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ wa Eldoret. Na nja wa mocarĩ ĩno kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩnene kĩa Kenya magwetereire kwamũkĩra mwĩrĩ wake nĩguo maumagarie thabarĩ-inĩ yake ya mũthia mũhuro wa riũa mbere ya thikĩtwo kwao mũciĩ mwena wa Chepsamo kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet mũthenya wa rũciũ. Mũthabara wa kugira ũhoro Kiptum wambĩrĩirie gũthiũrũrũka barabara-inĩ itiganĩte cia taũni ya Eldoret, na Kenya makũrũgamĩte na ũingĩ wao mĩkĩra-inĩ ya barabara kũhũrĩra Kiptum tharuti ya mũthia. Gũkũ amwe makĩonekana kũhotererio nĩ itu rĩa kĩeha rĩrĩa riuma kũu. Kiptum is like someone who was committed on his work. He was so much determined to an extent we were hoping for a gold medal in Olympics Paris 2024. Thutha ũcio mwĩrĩ wake nĩ ũtwarirwo taũni-inĩ ya Iten kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet. Gũkũ nĩkuo mũciĩ wa aini aingĩ rĩrĩa mareharĩria gũthiĩ kũrũgamĩrĩra bũrũri nja wa Kenya, no na ateng'eri gũkũ nĩ magĩire na ihinda rĩa kugira ũhoro njamba ĩno mbere ya mwĩrĩ wake ũcokete gũtwarwo itũũra-inĩ rĩa Chepkorio kũrĩa kuma na mitha ya kũmũririkana. Na gũkũ mwaria thutha wa ũrĩa ũngĩ nĩ matũgĩririe Kiptum nĩ ũndũ wa ũhotani ũrĩa anarehera bũrũri. This athlete was an extraordinary athlete. He was so strong to an extent he was even training too much. He was really maturing into sport. You know, he started it in 2018. He had only 4 years, and what he did in that period of a short time is marvelous. Mũthenya wa ira ũtukũ kĩrĩndĩ kĩnene nĩ kĩratonganire taũni-inĩ ya Eldoret na marathiũrũrũka barabara-inĩ itiganĩte na gũcoka gwakia mĩcumaa ya gũtĩĩa Kiptum. Kana umati wa watu ambao wamefika siku ya leo hapa na ni saa 2 usiku, ujue kwamba Kelvin Kiptum alipendwa sana na wakazi wa Uasin Gishu. Want to celebrate him for being the youngest world record marathoner at the age of 23 or 24. Njorua ĩno yakuire tarĩki 11 mweri ũyũ kũrũmĩrĩra mũtino mũru wa barabara, na riboti ya mũthuthuria wa mĩĩrĩ wa thirikari Johansen Oduor ĩronanirie atĩ nĩ agũthĩtwo mũtwe ũru hamwe na kunĩkanga mbaru. There were severe skull fractures which were mainly at the base of the skull. The spinal cord had intruded into the cranial cavity because of the fracture. It's sorry to his family. You know, may God be with them at this difficult time. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri. Na rĩu reke twambe twĩkĩrie na riboti ĩyo ya Kĩmani wa Ngũnjiri. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Nĩ tũracokereria na riboti makĩria, ndũkehere mĩtambo-inĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. This February, tunakupenda daily on Star Times, where you make me the happiest man on earth. We're serving you hot drama and steamy romance from the best telenovela makers. Captivating Thai dramas My Forever Sunshine and My Name is Rhea. Intriguing Indian dramas Divya Drishti and My New Mother-in-Law. Passionate Filipino dramas A Family Affair and Crocodile Whisperer. Catch up on your local dose of drama on Pink Ladies. Will you marry me? Please marry me.
So it's a yes. Yeah. Yes! And the unmissable dating reality show, Hello Mr. Right. Me, of course, I like you, bro. Renew your subscription today. Star Times. Enjoy digital life. Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩhĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha. Rĩu no wĩhotanĩre kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagĩka ĩno. Nĩ ũndũ mũhũthũ mũno, ũraingĩra M-Pesa ũgekĩra paybill number 155571, account ũgekĩra Kameme, nayo amount nĩ ciringi 50 gũthiĩ nginya 1,000. Tumuloto marakwĩra ndũkamaĩrĩrie nĩamu ĩno nĩyo njĩra hũthũ kwĩhotanĩra kuma 10,000 nginyagia 300,000. Mũthako ũyũ nĩ mũhĩtũkĩire BCLB na ndũtĩkĩrĩtio gũthakwo nĩ mũndũ wa thĩ wa mĩaka 18. Wirorere ngucanio ino imwe kwa imwe ceceni-inĩ ya Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Nĩ wega nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Na rĩu gĩkundi kĩa aini rungu rwa kĩama kĩa Music Association Alliance of Kenya nĩ manyitĩte mbaru rĩtana rĩa bodi ĩrĩa ĩrũgamagĩrĩra aini gũkũ bũrũri-inĩ rĩa kwenda kambuni ithatũ iria ciũnganagia mbeca handũ ha aini ithuthurio, gũkĩrĩkana ikundi ici ikoretwo ikĩgaya mbeca iria ciũnganagia ũrĩa kwagĩrĩire. Hĩndĩ ya gĩikaro na andĩki a mohoro, aini aya maugĩte ũrũgamĩrĩri wa MCSK ũkoretwo ũkĩmahinyĩrĩria, rĩu makĩendekithia arũgamĩrĩri ayo mambe mehere wabici mbere ya ũthuthuria wambĩkĩtwo. Wangui wa Mũirũrĩ niwe wĩna riboti ĩno. Thutha wa bodi ya Kekobo muthenya wa ira kurekereria riboti ĩgiĩ ũrĩa aini makoretwo makĩrĩhwo, riboti ĩrĩa ĩraumboranirie ũrĩa mamirioni ma mbeca cia aini ikoretwo ikiungumio nĩ kambuni ithatũ iria ikoragwo ikiungania mbeca handũ-inĩ ha aini na kũmarĩha, nĩcio MCSK, Prisk na Camp. Ũndũ ũyũ nĩ wonekanĩte kũnyitwo mbaru nĩ aini matiganĩte. Hĩndĩ ya gĩikaro na andĩki a mohoro, gĩkundi kĩa aini rungu rwa ngwatanĩro ya Music Association Alliance of Kenya maugĩte ciigana nĩ ciigana na matigwĩtĩkĩra mbeca ciao ciungumio meroreire ona thengia wao gũkorwo mehothete wũini-inĩ. Makiuga marenda mĩrogotere ya mbeca ciao ĩkorwo ĩrĩ handũ hamwe o ta ũrĩa Kekobo ĩrendekithia. Ciama ici ithatũ, Camp, Prisk na MCSK, tutirona igĩcabu wĩra wacio, itiratũteithia ithuĩ ta aini, tondũ niĩ ndĩna ma bũrũri ũngĩ ta South Africa, mũini aina karwĩmbo kamwe tu nĩko kamumeragia. Thĩna witũ nĩ rĩrĩ, kana ciringi ya mũini nĩ kahota gũcokanĩrĩrĩka na no ũgacokanĩrĩria nĩguo ĩkinyĩre mũini ũrĩa yagĩrĩire. We want CMOs to be reformed, to be in better performance so that artists can get what is due to them. Namba nene ya aini arĩa marĩ gĩkundi-inĩ gĩkĩ ona thengia wao gũkorwo mamenyekanĩte na nyĩmbo ciao igakorwo ikĩhũrwo, maugĩte gũkinyeria rĩu gũtirĩ mbeca mamũkĩrĩte kuma kũrĩ MCSK, makiuga ihinda nĩ ikinyu magunĩke na mĩgambo yao. Nĩ kũngĩigua atĩ mũrĩmi nĩ athiĩ mũgũnda, oya mũgũnda wake arĩma,
ekira fataraitha ekira mbego ahanda acoka arimira ngai auria mbura kana waitĩrĩria maĩ ucoke orĩrĩ urenda gũtwara indo thoko kũrĩ andũ metereire makoya ciothe. Some have resorted to finding solace through drug and substance abuse, while the rest of us continue to languish in abject poverty. As CMO's managers like Mr. Ezekiel Mutua and the CMO's director continue to enrich themselves courtesy of the sweats and talents. We are coming for you, Ezekiel Mutua, kwa sababu uliingia MCSK ukakuta MCSK iko mzuri, ukakuta mwenzako ambaye ni chairman. Kasi yenu ni kumanipulate members. Tuliwauliza pesa za members ziko wapi? Hatukukaa mkatuandikia barua za kutotoa kwa chama. Gikundi giki oho nikiugite ona gutuika kuri na uthuthuria wendekithitio ni Kekobo gutire murugamiriri ona umwe wa kambuni ithatu ubatie gukorwo ari wabici hindi ya uthuthuria uyu makihinyiriria ati no nginyagia kambuni ithatu citaririe kuri ikoretwo igitwara mbeca cia aini. Nie ngoretwo ndi treasure wa maundu ma mirimu ya muini munene ni arwarire kwina bill akania kuwa umurio ko mugicanga. Can you imagine? Nani muini cerebro fatie kokoro akirihwo millions of money no ri gwatoraga yago. I want to tell those cartels and those thieves that are stealing our money, we are coming for you. Tafadhali rudisheni pesa ya wasanii. Kimewaramba, carry your own cross. We demand the resignation of the CEO of MCSK and all the directors with immediate effect. Gerifotera Kameme TV ni jetagwo Wagoi wa Muiruri. Na rĩu thirikari nĩ kwambĩrĩria gũthũrima werũ maabitha kuma kambuni iria iheanaga motungata ma ũgitĩri thukuru-inĩ cia university, colleges na thukuru cia kothi cia moko nĩguo gũtigĩrĩra marĩ na ũmenyo ũrĩa ũrabatarania kũgitĩra arutwo, arutani na aruti wĩra angĩ thukuru-inĩ ici. Ũũ nĩ kũrũmĩrĩra ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri iria cikoretwo ikĩyumĩria mahinda kwa mahinda na gucungiriria ikuũ cia arutwo na angĩ kũgurario rĩu rũhonge rũrĩa rũramataga kambuni cia andũ kĩũmbe cia ũrangĩri rũkĩhe kambuni ici ihinda rĩa mweri ũmwe gũtigĩrĩra marĩ na marũa ma wĩra na ibandĩ iria irabatarania kũmakũra. Na ngina wa Wandurwa ena riboti ĩno. Ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri thukuru-inĩ cia ngathĩ cia igũrũ ikoretwo ikiongerereka na njĩra nene na thengia ya arutwo kuhahamwo na gutunywo indo ta thimũ, mbeca kana mitambo ya kompyuta. Ica ikuhĩ gukoretwo na riboti cia njũragano na arutwo kũgurario. Nĩguo gũtigĩrĩra ũgitĩri wa arutwo, arutani hamwe na aruti wĩra angĩ thukuru-inĩ ici nĩ wagacĩrithio, thirikari kũhĩtũkĩra rũhonge rũrĩa rũramataga kambuni cia andũ kĩũmbe iria ciheanaga motungata ma ũrangĩri mathukuru-inĩ nĩ yambĩrĩirie gũthũrima maabitha a ũgitĩri arĩa mandĩkĩtwo nĩ kambuni ici oro ũndũ ũmwe na arĩa mandĩkĩtwo nĩ mathukuru. Sometimes you have a security officer who has been suspended, who has been sacked from Taita Taveta University, and somebody from Laikipia University employs that person. So security vetting is of utmost importance. Hĩndĩ ya gĩikaro na arũgamĩrĩri a kambuni ici, mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rũrũ Fazul Mohammed augĩte ihinda-inĩ rĩa mweri ũmwe ũkĩte, maabitha a thirikari nĩ mekwambĩrĩria gũcera thukuru-inĩ ciothe cia mathomo ma ngathĩ cia igũrũ, na hamwe na maũndũ marĩa megũkorwo magĩthũrima nĩ kana maabitha aya marĩ na gĩthomo kĩrĩa kĩrabatarania kũruta wĩra ũyũ. We'll have to undergo a curriculum specifically designed by the national security infrastructure of this republic, on an annual basis. Kambuni ciothe iria ciraheana motungata ma ũgitĩri thukuru-inĩ ici nĩ ciũrĩtio kũharĩrĩria ithabu rĩa namba ya maabitha ao othe arĩ hamwe na arĩa mangĩkorwo matigithĩtio wĩra. To have a database of who is employed, who is deployed where. At any given time, if you want to know who are the officers who are employed at Moi University, the manager of Moi University Security, yes, we should be able to tell it from our database. Ona kũhanũra ũguo, Fazul augĩte ũgitĩri wa arutwo mathukuru-inĩ ti wĩigĩrĩrĩki wa kambuni ici tu, arũgamĩrĩri a mathukuru makĩũrio gũtigĩrĩra kũrĩ na kamera cia CCTV, matawa na rũgiri kana thingo cia kwĩrigĩra mathukuru. Institutions of higher learning must install access control systems. A crime happens,
DCI officers are on the ground. The university has no CCTV. You have no idea who went out, who came in. Kwagarara mawatho maria magathikitwo ni ruhonge ruru ni undu ungiguciriria faini ona kana kioho. Who hires or otherwise engages the services of any unlicensed private security officer, whether in-house or otherwise engaged, commits an offence and shall be liable to such a fine and imprisonment in case of a natural person, or 2 million shillings in case of a corporate, or both. Mogaruruku maya mokite riri thirikari ikoretwo ikihinyiriria kambunici kuongerera mishara ya maafitha ao kinyagia ciringi 30,000 indi undu uria ciama itiganite ireganite naguo na kuhanda cira igoti-ini. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Wadurwa. Na riu tukirika iharo-ini citu mbitika cia Magical Kenya Open cia arume ni cihurirwo mwaki muthenya wa umuthi na cirathakirwo kiharo-ini kia Muthaiga guku Nairobi. Mbitika ici cirakuruhania athaki 148 a gikiro kia iguru undu umwe na ana a gikiro gia thi na gacumbiri ka uhoro ni muthenya wa Kiumia riria cigatirihwo. A Kenya maramurika Dismas Indiza, Njoroge Kifugu na Mutahi Kifugu aria othe mathakagira Muthaiga. Na toria mwandiki witu Ng'ang'a wa Nyoka Biara atariria athaki aya mari na mwihoko munene mwaka uyu. Athaki othe kuma guku bururi-ini ni mathakire muthenya wa mbere wa mashidano maya. Daniel Nduva wa Muthaiga Golf Club akiingira kiharo ari wa mbere rucini rwa umuthi na kurikia ari no nyihu wa points 3 no ari na matanya ma kwambia wega muthenya wa rucio niguo kuigira raundi ya keri. My round was good. I hit the shots I wanted to. It's just one hole on the 8th where I hit one bad tee shot, pulled it left almost in the water, tried punching out and I messed up. I made a double bogey there. But the rest, to be honest, I swung really good. I was in play most of the time, put myself on the green, gave myself chances, and that's what I needed. Some putts didn't drop, but I'll take it. I swung well and I feel good. Athaki kuma guku bururi-ini aria mafuatire Nduva ni Greg Snow o wa kiharo kia Muthaiga, undu umwe na njorua ya kibururi ya Safari Golf Tour Dismas Indiza uria uma gikundini kimwe na Alan Cockerill wa Canada na Eddie Perel kuma Ngeretha. Solid round. Thought it was pretty windy this morning, a lot of crosswind, especially on my first 9. But in terms of that, I think I played much better on the front 9, which is my back 9. Control the ball more, hit a lot of fairways, gave myself chances for birdies, I think from 5 till 9. Only made 1. But in terms of that, yeah, good start. Athaki acio angi mathakire mathaa ma miaraho riri mari kihitahitano-ini gia kuingira raundi ya keri kuona no Mukenya umwe waingirire raundi ya muthia mwaka muhituku. Justus Madoya wa Great Rift Valley Golf Club aina mwihoko wa kuingira raundi ya keri. Today I only had 2 bad holes on number 8 and number 10. Just bad luck on my chip on 8. I duffed it. I went through the grass and I left the ball there. And 10, bad luck. The ball hit the tree and went into the bush. And I thought it was okay. I got a 7 there. Thutha wa muthiruruko wa mbere umuthi Darius Van Driel kuma bururi wa Netherlands niwe utongoretie mashidano maya guku Jordan kuma bururi wa Ngeretha akirugamira namba 2. Ya muthia mashidano ma Magical Kenya Open ni mambiririe muthenya wa umuthi guku kiharo-ini kia Muthaiga. Kenya ikirugamirwo ni athaki kenda na aria mandikithirie maumirira matiganite muthenya wa umuthi na aria mari na matanya ma kuingira raundi ya keri muthenya wa rucio. Handu-ini ha metha ya mathako ya Kameme TV ndigo kiharo kia Muthaiga Golf Club ritoreko ni Ng'ang'a wa Nyoka Bi. Na riboti yo ya Ng'ang'a niyo igutuhingira mohoro mbaitu kwa ihinda riri. Ni ngatho muno makiria ni undu wa unyitaniri waku. Riboti ici na ingi nyingi na njira ndikandikirwo uguciamukira wona cihanda thaa 3 na Njoroge wa Kimani thina mbere gutucagura guku gwa Kameme TV. Mutawari witu na njira ya ciko auma Nyambura wa Wamusha ni nditagwo Mumbi wa Shege ni twirigane. Kameme TV, Muthegi wa Ruriri.